being a disciple, sayon ra kayo no nga, iingon na, disciple ko na Jesus. Amen din ang tanan, disciple ko na Jesus. But, naa ba kay gibiyaan para i-follow si Jesus? Kana ang pangutanan nako sa imo karon. Kung mingon ka na disipulo ka ni Jesus, unsa imong gibiyaan para mo follow siya? Because John followed him, left their boat. Boat means ilang pangwarta, business. Father pa jud, gibiyaan niya yung father para i-follow lang si Jesus. Inana di ay mo follow kang Jesus. I'm not saying na biyaan niyo yung mga ginikanan, follow ta ni Jesus, but there's a cost ba? Everybody say cost. There's a cost when we follow Jesus. Kinanglan ka makabaluan na as young as you are. Na Lord, I want to follow you. Tell me what's the cost. Basin imo ang addiction. Basin imo ang mga vices. Dagag ingon si Jesus ato na when we follow him, na kay dapat cost na ihatag ana. Imong talent, imong mindset, imong all, imong life. And that is what John did. Immediately they left the boat and their father and followed